আই মাইনাস কেন এক্সেস থেকে গেল? আপনি এক্সেস দিয়েছেন আই মাইনাস কেন এক্সেস দিয়েছিলেন? যাতে very good, so that all oxidizing agent could completely be used up. So oxidizing agent কে ইউজ করার জন্য, ইউজড আপ করার জন্য আপনি কি এক্সেস দিয়েছেন? কে পটাশিয়াম আয়োডাইড এক্সেস দিয়েছেন। অ্যাজ এ রেজাল্ট আনরিঅ্যাক্টেড আই মাইনাস থেকে যায় আর প্রডিউসড হয় কি আয়োডিন। এই আয়োডিন আর আই মাইনাস কম্বাইন করে কি ফর্ম করে? I3 minus. And what's the color of I3 minus? Dark brown. Is it clear? Okay, fine, sir. এই যে এখান থেকে এই I2 aqueous এর কালার যদি লিখেন ব্রাউন, এর কালার কি লিখবেন? I2 aqueous এর কালার যদি ব্রাউন হয়, I3 minus এর কালার কি? ডার্ক ব্রাউন। দেখেন এরপর স্ট্যান্ডার্ড সোডিয়াম থায়োসালফেট সলিউশন ইজ টেকেন ইন বিউরেট। স্ট্যান্ডার্ড সোডিয়াম থায়োসালফেট কে কোথায় নেবেন? বিউরেটে নেবেন। ইনিশিয়াল বিউরেট রিডিং রেকর্ডেড আপ টু 2 decimal places। স্যার এটা আমরা জানি, ইনিশিয়াল বিউরেট রিডিং কয় ডেসিমাল প্লেসে নিব? 2 decimal place নিব ইনিশিয়াল বিউরেট রিডিং। সো সোডিয়াম থায়োসালফেট কে অ্যাড করবেন ড্রপ ওয়াইজ টু দ্য কনিক্যাল ফ্লাস্ক which turns dark brown solution into pale yellow। তার মানে সলিউশনটা আগে কি ছিল? ডার্ক ব্রাউন থেকে কি হয়ে যাবে? পেল ইয়েলো। সো এই যে এখান থেকে এটা আন্ডারলাইন করে। Sodium thiosulfate solution is added dropwise to the conical flask which turns dark brown solution into pale yellow. Solution dark brown থেকে কি pale yellow হবে। When the solution becomes pale yellow near to the end point, few drops of starch are added to pale yellow solution। এই pale yellow solution এ few drops কি অ্যাড করবেন? Starch অ্যাড করব। The solution forms a blue black complex with starch। Solution কি ফর্ম করে? Blue black complex form করে with what? Starch। So the solution forms a blue black complex with starch। Okay, further addition of sodium thiosulfate solution uses up all the iodine and solution turns colorless। It is the end point of titration। Sir, এখন আমার কথা একটু বুঝেন। দেখেন আপনি করলেন কি ফার্স্টে, এই যে সে দিস ওয়ান বিউরেটে কি নিয়েছেন? সোডিয়াম থায়োসালফেট Na2S2O3। এই যে বিউরেটে নিয়েছেন সোডিয়াম থায়োসালফেট। কনিক্যাল ফ্লাস্কে কি নিয়েছেন? আয়োডিন সলিউশন। এই তো কোন আয়োডিন? যেটা আমরা প্রডিউস করেছি কিভাবে? পটাশিয়াম আয়োডাইড আর অক্সিডাইজিং এজেন্টের রিঅ্যাকশন করিয়ে, রাইট? সো উই হ্যাভ টেকেন পটাশিয়াম আয়োডাইড এক্সেস আর এর সাথে নাম্বার 2 কি নিয়েছেন? অক্সিডাইজিং এজেন্ট। এরা রিঅ্যাক্ট করে কি প্রডিউস করলো? আয়োডিন। এর কালার ইনিশিয়ালি কি? ডার্ক ব্রাউন, নট ব্রাউন, ডার্ক ব্রাউন। কি ব্রাউন? ডার্ক ব্রাউন। শুধু আয়োডিন থাকলে এটা কি ব্রাউন হতো, বাট ইটস নো মোর আয়োডিন। এটা কি আছে? I3 মাইনাস। I3 মাইনাস কেন প্রডিউস হয়েছে? কি আয়োডিন। আনরিঅ্যাক্টেড আছে কি I মাইনাস। সো প্রডিউস করেছি আয়োডিন, আনরিঅ্যাক্টেড কে ছিল? I মাইনাস। I মাইনাস কেন আনরিঅ্যাক্টেড এটা বুঝেন? সেন্স মেক করে কেন? বিকজ উই ওয়ান্ট টু ইউজ আপ অল অক্সিডাইজিং এজেন্ট। ভেরি গুড। ওকে, সো এখানে প্রডিউস হলো ডার্ক ব্রাউন সলিউশন। এখন বিউরেটের ট্যাপটা যখন ওপেন করবেন, সোডিয়াম থায়োসালফেট এখানে যদি আসে, সোডিয়াম থায়োসালফেট উইল রিঅ্যাক্ট উইথ iodine in this conical flask। As a result, amount of iodine conical flask এ কি হবে? ডিক্রিজ করবে। এটা কি আর ডার্ক ব্রাউন থাকবে? ডার্ক ব্রাউন থেকে ব্রাউন হবে। আরো সোডিয়াম থায়োসালফেট অ্যাড করলেন, ব্রাউন থেকে পেল ব্রাউন হবে। আরো সোডিয়াম থায়োসালফেট অ্যাড করবেন, এটা তখন স্ট্র কালার হবে। আরো সোডিয়াম থায়োসালফেট অ্যাড করবেন, কি এটা তখন পেল স্ট্র হবে। আরো সোডিয়াম থায়োসালফেট অ্যাড করেন, পেল ইয়েলো হয়ে যাবে। আরো ফার্দার সোডিয়াম থায়োসালফেট অ্যাড করলে কি কালারলেস হয়ে যাবে। এখন আমরা টাইট্রেশন করলে বিউরেটটাকে কোন পয়েন্টে স্টপ করি? যখন কি এন্ড পয়েন্টে স্টপ করি। ওকে, ফাইন। হোয়াট ইজ এন্ড পয়েন্ট? হোয়াট ইজ এন্ড পয়েন্ট? যখন সলিউশন কি তার কালার চেঞ্জ করে, এটাই তো এন্ড পয়েন্ট। সলিউশন যদি তার কালার চেঞ্জ করে ফেলে, আই রিপিট, সলিউশন যদি তার কালার চেঞ্জ করে ফেলে, এটাকে আমরা কি বলি? এন্ড পয়েন্ট বলি, রাইট? সলিউশন তার কালার চেঞ্জ করলে কি নাম দিবেন? এন্ড পয়েন্ট অফ টাইট্রেশন। এই তো সলিউশন কালার চেঞ্জ করছে, এটাকে আমরা কি নাম দিয়েছি? এন্ড পয়েন্ট অফ টাইট্রেশন। ডাজ ইট মেক সেন্স? স্যার এখন কালার চেঞ্জটা দেখেন তো খুব গ্র্যাজুয়াল না? ব্রাউন, ডার্ক ব্রাউন, ডার্ক ব্রাউন থেকে কি ব্রাউন, ব্রাউনের পর কি পেল ব্রাউন, পেল ব্রাউনের পর কি স্ট্র, স্ট্রর পর কি পেল স্ট্র, পেল স্ট্রর পর কি
পেল ইয়েলোর পর কি কালারলেস। সো পেল ইয়েলো থেকে কালারলেস যখন হয়, যখন অ্যাকচুয়ালি কালারলেস হবে তখনই তো আমরা বিউরেটটা স্টপ করব। বাট স্যার আমরা এই এন্ড পয়েন্টটাকে ডিটেক্ট করতে পারি না, পারি বাট প্রিসাইজলি পারি না, বিকজ একটা সলিউশন পেল ইয়েলো থেকে কালারলেস হয়ে যাচ্ছে গ্র্যাজুয়ালি। এটা দেখে তো আপনার কাছে মনে হবে স্যার এখন একটু ইয়েলো মনে হচ্ছে, আবার অনেক স্টুডেন্ট আছে যাদের কাছে মনে হবে স্যার কোথায় এটা থেকে তো কালারলেস দেখছি। কনফিউজিং পয়েন্টটা বুঝছেন? এই জন্য আমরা করি কি, সলিউশনটা যখন স্ট্র কালার হয়, কি কালার? স্ট্র কালার অর পেল স্ট্র কালার, তার মানে আয়োডিন এখানে আছে না নেই? আছে। খুব বেশি না অনেক কম? অনেক কম না অল্প একটু কম? অনেক কম হলে তো পেল ইয়েলো হয়ে যাবে। এই অনেক কম হলে কালার কি? পেল ইয়েলো হয়ে যাবে। সো আমরা দেখছি এখানে পেল ইয়েলো কালার হচ্ছে না, হচ্ছে না, জাস্ট পেল স্ট্র হয়েছে। তার মানে আয়োডিন একটু এখনো কনিক্যাল ফ্লাস্কে কি লেফট ওভার। আমরা ঠিক ওই মোমেন্টে করি কি, একটু স্টার্চ অ্যাড করে। স্টার্চ আর আয়োডিন কম্বাইন করে কি ফর্ম করে? ব্লু ব্ল্যাক। সলিউশনটা কি দেখি? ব্লু ব্ল্যাক দেখি। সলিউশনটাকে কি দেখি? ব্লু ব্ল্যাক। সলিউশন যখনই ব্লু ব্ল্যাক দেখি আমরা বুঝতে পারছি এখন আয়োডিনের অ্যামাউন্ট এখানে কি অনেক কম আছে, বাট আছে। এরপর ফার্দার সোডিয়াম থায়োসালফেট অ্যাড করবেন। সোডিয়াম থায়োসালফেট অ্যাড করলে সোডিয়াম থায়োসালফেট আর আয়োডিন রিঅ্যাক্ট করবে, আয়োডিন ইউজড আপ হয়ে গেলে এটা কালারলেস হয়ে যাবে। এখন আপনারা আমাকে বলেন, ব্লু ব্ল্যাক থেকে কালারলেস আইডেন্টিফাই করা ইজি নাকি পেল ইয়েলো থেকে কালারলেস আইডেন্টিফাই করা ইজি? এই জন্য স্টার্চ ইন্ডিকেটর কেন দেই এটা বুঝছেন? আমরা স্টার্চ লাস্টের দিকে এসে কেন দিব এটা বুঝছেন? বিকজ লাস্টের দিকে আমরা কি ডিটেক্ট করতে পারছি না, কালার চেঞ্জটা প্রিসাইজলি ডিটেক্ট করতে পারছি না। এজন্য আমরা করছি কি, ওই মোমেন্টে স্টার্চ একটু অ্যাড করে দিলাম। স্টার্চ আর আয়োডিন কম্বাইন করে কি ফর্ম করে? ব্লু ব্ল্যাক সলিউশন। এই ব্লু ব্ল্যাক থেকে কালারলেস আইডেন্টিফাই করা আমাদের জন্য রিলেটিভলি ইজিয়ার। এখন এক স্টুডেন্ট বলছে স্যার স্টার্চ তাহলে ফার্স্টেই অ্যাড করে দিতেন। কি স্টার্চ তাহলে এট ফার্স্টেই অ্যাড করে দিতেন স্টার্চ, তাহলে বুঝতাম। স্যার ফার্স্টে স্টার্চ অ্যাড করা যাবে না, কেন? বিকজ ফার্স্টে আয়োডিনের অ্যামাউন্ট কি অনেক বেশি। তো আয়োডিনের অ্যামাউন্ট যখন বেশি থাকবে আপনি স্টার্চ অ্যাড করবেন, কিছু আয়োডিন স্টার্চের সাথে পার্মানেন্টলি ফিক্স হয়ে যায়। মানে ওই আয়োডিন আর কারোর সাথে রিঅ্যাক্ট করবে না, ওটা স্টার্চের সাথে ফিক্স হয়ে গেল। কি হয়, স্টার্চের সারফেসে কিছু আয়োডিন অ্যাডসর্ব হয়। হোয়াটস দ্য মিনিং অফ অ্যাডসর্ব? ভেরি গুড। তার মানে কোন সারফেসে স্টিক করলে এটাকে কি বলি? অ্যাডসর্ব। তাহলে স্টার্চের সারফেসে কে স্টিক করে? আয়োডিন। এটা কি হয়ে যায়? অ্যাডসর্ব হয়ে যায়। এটাকে আমরা বলছি যে কিছু আয়োডিন স্টার্চের সাথে ফিক্স হয়ে যাবে, পার্মানেন্টলি কম্বাইন করবে। অ্যাজ এ রেজাল্ট সব আয়োডিনের অ্যামাউন্ট আমরা প্রিসাইজলি ডিটেক্ট করতে পারবো না। ডাজ ইট মেক সেন্স? এই জন্য স্টার্চ আমরা কখন অ্যাড করি? যখন এন্ড পয়েন্ট চলে আসে। এই যে দেখেন, তাহলে স্যার নোট কি লেখা দেখেন, if starch is added initially, iodine is adsorbed strongly onto starch, so accurate amount of iodine cannot be determined. Titration are repeated until two concordant readings are obtained. Titration repeat করব until two concordant readings are obtained. Concordant readings are those with a difference less than 0.20. Do we know this? Calculation দেখেন, স্যার ফার্স্টে আপনি কার মোল নাম্বার পাবেন? সোডিয়াম থায়োসালফেট। then number 2 সোডিয়াম থায়োসালফেটের হেল্প নিয়ে কার মোল নাম্বার পাবেন? আয়োডিন। and number 3 লাস্টে কার মোল নাম্বার? অক্সিডাইজিং এজেন্ট। আর অক্সিডাইজিং এজেন্ট আপনি কি পিপেটে নিয়েই কনিক্যাল ফ্লাস্কে ট্রান্সফার করেছেন। দ্যাট মিন্স ইউ নো দ্য ভলিউম অফ অক্সিডাইজিং এজেন্ট। আর আপনি অক্সিডাইজিং এজেন্টের কি ক্যালকুলেট করছেন? মোল নাম্বার। and you know the volume of oxidizing agent. So volume আর মোল নাম্বার ইউজ করে আমরা কি ক্যালকুলেট করতে পারি? That's it. Oxidizing agent concentration বের হয়ে গেল। Does it make sense? Okay. So দেখেন, calculate the mole number of sodium thiosulfate added to the conical flask and calculate the mole number of liberated iodine. What's the meaning of liberated iodine? Iodine can produce a liberator present in conical flask. Amount of liberated iodine depends on the amount of oxidizing agent present in conical flask. Calculate the mole number of oxidizing agent present in conical flask and hence its concentration. So oxidizing agent plus I minus react করে কি ফর্ম করে? I2.
So sodium thiosulfate আর iodine react করলে কি হবে? Na2S4O6 plus 2NaI. স্যার তাহলে এখান থেকে আয়োডিন আর সোডিয়াম থায়োসালফেট এদের মোল রেশিও কত? 2:1. ওকে ফাইন। তো এখানে লিখি মোল রেশিও অফ সোডিয়াম থায়োসালফেট 2:1। এটা একটু কপি করেন। প্লাস 5I মাইনাস IO3 মাইনাস এর সাথে কার রিঅ্যাকশন? 5I মাইনাস আর সাথে কি H প্লাস। এখন স্যার এই ইকুয়েশনটা এক্সপ্লেইন করে দেই একটু, দেখেন এখানে। এই এটা কিভাবে বুঝবো কোনটা রিঅ্যাকশন কিভাবে হয় একটু বুঝি আমরা। আমরা রেডক্স অলরেডি শিখেছি, রাইট? এখন যে রেডক্সটা এক্সপ্লেইন করবে এটা আপনার AS এর রেডক্স। সে অক্সিডেশন নাম্বার অফ আয়োডিন X প্লাস অক্সিজেনের অক্সিডেশন নাম্বার কত? -2। হাউ মেনি অক্সিজেন? 3 ইকুয়ালস টু ওভারঅল চার্জ কত? -1। So X minus 6 equals to -1. So X equals to কত? X equals to plus 5. So iodine oxidation number কত? Plus 5. আর এখানে iodine oxidation number কত? 0. এই iodine oxidation number কত? -1। তার মানে স্যার এই আয়োডিন কয়টা ইলেকট্রন গেইন করে? স্টপ রাইটিং, আগে একটু দেখেন। এই IO3 মাইনাস এর আয়োডিন কয়টা ইলেকট্রন গেইন করে? 5 প্লাস থেকে কি হয়? 0। তার মানে IO3 মাইনাস গেইনস 5। এটাও লিখে দেই নেন। এই যে এগুলো সব AS এর পড়া। IO3 মাইনাস গেইনস কে 5 ইলেকট্রন। এটা বুঝেন? বাট স্যার এই আয়োডিন ইলেকট্রন গেইন করবে না কেন? অ্যাজ লং অ্যাজ তার সাথে কে আছে? অক্সিজেন আছে। আয়োডিন ইলেকট্রন গেইন করবে না অ্যাজ লং অ্যাজ তার সাথে কি আছে? অক্সিজেন আছে। এই অক্সিজেন চলে গেলে তখন আয়োডিন ইলেকট্রন গেইন করবে। এই অক্সিজেন চলে যাওয়ার জন্য we have to add H plus ion. How many? কয়টা অক্সিজেন? 3 অক্সিজেন হলে H প্লাস কয়টা লাগবে? 6। এই যে 6H প্লাস সেন্স মেক করে। কম্বাইন করে ফর্ম করে 3 ওয়াটার। ইজ ইট ক্লিয়ার? এবার স্যার এই I মাইনাস কয়টা ইলেকট্রন লুজ করে? I মাইনাস দেখেন না -1 থেকে 0 হয়। সো I মাইনাস লুজেস 1 electron. We need 5 electrons, right? So 5I minus লিখবো। এখানেও লিখে দিচ্ছি রাইট সাইডে। দেখেন I minus loses 1 electron. এই যে 5I minus lose 5 electrons। এটা একটু লিখে না। Okay. Sir, after that এরপর দেখেন এখানে এই যে প্রসিডিউর 0.8 gram KiO3 is taken into 250 cm cube volumetric flask। 0.8 gram KiO3 কে কোথায় নিয়েছেন? 250 cm cube volumetric flask কে নিয়েছি and water added up to the mark। water add করেছেন কোথায়? up to the mark। 25 cm cube of this solution is pipeted into conical flask, then excess acid followed by excess potassium iodide is added। Dark brown solution of liberated iodine is titrated against 0.10 mole per dm cube sodium thiosulfate। এখন এখান থেকে একটা পয়েন্ট দেখেন, কনফিউজ হবেন না। হ্যাঁ, আমি এখানেই মার্ক করে লিখে দিই। দেখেন 0.8 গ্রাম KiO3 এটাকে কোথায় নিয়েছেন? 250 cm কিউব ভলিউমেট্রিক ফ্লাস্কে নিয়েছেন। এন্ড দেন এখান থেকে কত সিএম কিউব নিয়ে টাইট্রেশন করলেন? 25 cm কিউব দিস সলিউশন কোথায় নিয়েছেন? কনিক্যাল ফ্লাস্কে। ইজ ইট ক্লিয়ার? সোডিয়াম থায়োসালফেট রিঅ্যাক্ট করছে কার সাথে? কনিক্যাল ফ্লাস্কের সাথে। কনিক্যাল ফ্লাস্কে আমাদের এই সলিউশনটা কত?
25 cm কিউব। তাহলে এখানে মোল নাম্বার যা হবে, এখানে মোল নাম্বার কি 10 টাইমস, বুঝেন? আপনি বুঝেন না তো এগুলো। হ্যাঁ, আপনার নাম কি? কি নাম? মাহজাবিন। আপনি তো এগুলো বুঝেন না। জি, দেখেন স্যার, সো এই ভলিউমেট্রিক ফ্লাস্কে আমাদের ভলিউম কত? 250 cm কিউব। ভলিউমেট্রিক ফ্লাস্কের ভলিউম কত? 250 cm কিউব। এই 250 cm কিউবে আমরা 0.8 গ্রাম KiO3 নিয়েছি। 0.8 গ্রাম KiO3 নিয়েছি। কোথায়? 250 cm কিউব ভলিউমেট্রিক ফ্লাস্কে। আমি কি পুরো 250 cm কিউব ভলিউমেট্রিক ফ্লাস্কেরই টাইট্রেশন করছি? না, কতটুকুর করছি? 25 এর। তাহলে মোল নাম্বার অফ KiO3 in conical flask আর মোল নাম্বার অফ KiO3 in volumetric flask কোনটা বেশি? ভলিউমেট্রিক ফ্লাস্কেরটা বেশি। কত টাইমস? বুঝেন কিভাবে? জি, তাহলে এগুলোকে লিখে দিব? হ্যাঁ, ইফ ইউ থিংক আমি লিখে দিতে পারি, বাট A2 তে পড়ছেন, এই জিনিসগুলো আমরা AS এর শিখেছি, রাইট? সে এখানে 250 cm কিউব ভলিউমেট্রিক ফ্লাস্কের সলিউশন, আমরা এটাকে কি করছি? 25 cm কিউব নিয়ে টাইট্রেশন করছি। তাহলে খালি জাস্ট এখানে একটু লিখে দেই, এই যে মোল নাম্বার in volumetric flask equals to 10 into mole number in conical flask. Listen, mole number in volumetric flask equals to 10 into mole number in conical flask. এটা বুঝেন? একটু লিখে রাখেন, লিখে রাখেন, লিখে রাখেন। স্যার, এবার এখান থেকে কনকর্ডেন্ট রিডিংস কোনগুলো হবে? ইরেজ করব? আজ জায়গা তুমি বাসায় পড়েছো এটা? ইরেজ করব? দেখেন স্যার, এই যে এখান থেকে কনকর্ডেন্ট কোনটা কোনটা হবে? এটা কত আসে? 21.10। এটা কত? 20.10। এটা এটা কত? এটা কত? 20.50। আর এটা কত? 19 পয়েন্ট। কোনটা বেশি রিলায়েবল মনে হচ্ছে? এখানে 2 আর 4 কিন্তু কনকর্ডেন্ট, দেখেন 1 তো কোনো ওয়েতেই কনকর্ডেন্ট না। কনকর্ডেন্ট না। বার 1 3 5 এগুলো কি? এগুলো বেশি কনকর্ডেন্ট। তো মোস্ট কনকর্ডেন্ট কোনটা? এখানে 3টা কনকর্ডেন্ট, তো এটাকেই নিব। আন্ডারলাইন, এই যে মার্ক করে নেন, দেখেন এগুলো লিখে নেন। বুঝছেন কি? এগুলো কনফিউজিং তো। 2 আর 4 ও কনকর্ডেন্ট তো, বাট 2 4 এর চেয়ে কি 1 3 5 বেশি কনকর্ডেন্ট। More number of concordant readings. সেডান, এই এটা হয়েছে, ইরেজ করব। এরপর এখান থেকে দেখেন এই ক্যালকুলেশন, মিন টাইটার কত হবে? এই যে মিন টাইটার, সো মিন টাইটার ফার্স্ট এটা কত? 20.10 প্লাস 20.00 প্লাস 19.90 ডিভাইড বাই কত? 3 ইকুয়ালস টু কত আসে?
So mole number of sodium thiosulfate concentration কত 0.10 আর ভলিউম কত কত আসে 2 into 10 to the power minus 3 মোল আচ্ছা এবার আয়োডিনের মোল নাম্বার কি হবে হাফ করতে হবে না A mole number of IO3 in 250 cm cube solution বলেন and iodine আর IO3 এর মোল রেশিও কত একটু আগের ইকুয়েশন দেখেন না স্যার আয়োডিন আর IO3 কি 1:3 না তাহলে IO3 এর মোল নাম্বার কি হবে So molar mass potassium 39.1 plus iodine 126.9 oxygen কত আসে 214 গ্রাম per mole ম্যাথ করে দেখি তোমার পার্সেন্টেজ কত আসছে এতগুলো ফিগারস লিখবা সিগনিফিকেন্ট ফিগারস দেখো তো নাম্বার জি করেছেন ভেরি গুড সেম তো আর ইউনিট কে লিখবে নাম্বার এফ দেখেন তো নাম্বার এফ এ কোনো ইউনিট লিখেননি স্যার এটা এরেজ করি হ্যাঁ সো এখান থেকে ম্যাস কত আসবে মোল নাম্বার কত 3.33 আর মোলার ম্যাস কত 214 কত আসে
0.71 কি লিখতে পারবো? দেখো তো তোমরা যারা লিখেছো 5 ডেসিমেলে। হ্যাঁ অংশিতা না, আপনি 5 ডেসিমেলে লিখেছেন এটা। কে? এই যে এটা 0.713 divided by 0.8 into 100%. So done. Answer এখানে কিছু প্রিকশনস আছে। এই যে এখানে কি আছে, কিছু প্রিকশনস আছে, এটাই রেস করব। দেখেন, নোট, pipette and burette should be rinsed with a solution at first. Ensure the jet is not empty before taking initial burette reading. Sir, এগুলো কি AS এর মতই না? হ্যাঁ? Ensure no air bubble in the jet of the burette before titration. When the solution in pipette is transferred, small amount of liquid remains in pipette, which should be dealt by leaving the liquid in pipette because calibration of pipette allows for it. Solution from burette should be added dropwise to get a sharp end point. If it is added too quickly, possibility of missing the end point would be greater. And conical flask should be swirled continuously. White tile should be used under the conical flask to get a sharp end point. And burette reading should be taken at eye level. Is it clear? Okay. All reading from burette have to be taken nearest 0.05, 2 decimal. Our burette reading is taken from lower meniscus for colorless solution, and for colored solution, reading is taken from upper meniscus. Okay. So calculating percentage amount of copper in brass. এটা করেছেন? অ্যান্সার কত আসে? এটা হোমওয়ার্ক ছিল তো, হ্যাঁ অ্যান্সার কত আসে? 70, দেখেন 70.3%। এই দেখেন, এটা হোমওয়ার্ক করেননি কে কে? কেন করেননি? ভেরি গুড। এটা অ্যান্সার কত? এটা অ্যান্সার কত? 70.3%। ডিফারেন্ট অ্যান্সার আসছে কার কার? এনি ডিফারেন্ট অ্যান্সার? এই তোমার অ্যান্সার কত আসছে? কাইফ আহমেদ 64 আসছে, দাও একটু দেখি। ওকে ফাইন, এটা অ্যান্সার 70.3। প্রবলেম আছে? 70.3 কি এটা এখান থেকে? নওশিন, রোদেলা ঘোষ 70.3, তাহিয়া ভেরি গুড, জাহিন রহমান আপনি তো ছিলেন লাস্ট ক্লাসে, কেন করেননি? কোনটা করেছেন বলেন? যেটা আমি সলভ করে দিলাম ওটা কি কপি করেছেন? ভেরি গুড। সো ডু হ্যাভ টু সলভ ইট। হ্যাঁ, আপনার নাম কি? হোয়াটস ইওর নেম? আফরা। আপনার অ্যান্সার কত আসছে? 70.3। আর মন্দিরা হালদার 70, প্রাঙ্গন 70.3। and what about you সাদমান? হোমওয়ার্ক করোনি তো তুমি? আমি তো জানি তুমি এত ভালো না, মানে প্রিটেন্ড করো যে আমি ভালো। এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ বাবা, তুমি কি করেছো এটা তো আমি জানতে চাচ্ছি না, হোমওয়ার্ক করেছো কি করোনি, সে ইয়েস অর নো। রিজনস গুলো তো আই এম নট ইন্টারেস্টেড। স্যার, নাম্বার 1, আমরা এমনিই পারি না, স্ট্রাগল করতে হয়, আর হোমওয়ার্কও করি না, কি করবো এখন? তোমার এক্সাম তুমি দিবা।
স্যার সো এই যে এটা নাম্বার এই যে ক্যালকুলেটিং পার্সেন্টেজ অ্যামাউন্ট অফ কপার ইন ব্রাস বলেছে 8 গ্রাম ব্রাস কে এক্সেস নাইট্রিক অ্যাসিড দিয়ে রিঅ্যাক্ট করেছি জিঙ্ক নাইট্রেট এগুলো ফর্ম হয়েছে 500 cm কিউব করেছে সো 25 cm কিউব সলিউশন ইজ অ্যাডেড এক্সেস পটাশিয়াম আয়োডাইড আর এর জন্য সোডিয়াম থায়োসালফেট কত 0.20 এখান থেকে আকিলা আপনি হোমওয়ার্ক করেছেন প্রবলেম হয়েছে উইল প্লিজ স্ট্যান্ড আপ আপনাকে দেখলাম আপনি ক্লাসের আগে বাইরে বসে হোমওয়ার্ক করছিলেন ওকে আপনি আমাকে এখানে বলেন ফার্স্টে আমরা বলেই দিয়েছি মোল নাম্বার অফ ওয়াট কিভাবে করবেন বলেন এগুলো কিন্তু এক্সামে লিখে দিবে না এক্সামে লিখে দিবে না আমরা এখানে দিয়েছি বলেন মোল নাম্বার অফ সোডিয়াম থায়োসালফেট কত আপনি আমাকে ভ্যালু গুলো বলেন ফর্মুলা না ভেরি গুড 0.20 into 22.15 divided by 1000 কত আসে 4.43 into 10 to the power minus 3 মোল এরপর বলেন আয়োডিনের মোল নাম্বার কি এই যে দেখেন আয়োডিন আর এটা রেশিও কত আসে 2.215 into 10 to the power minus 3 জি এটা হয়েছে একটু কপি করেছেন আচ্ছা আয়োডিনের মোল নাম্বার যা হবে কপারের মোল নাম্বার তার কি ডাবল আয়োডিনের মোল নাম্বার যা হবে কপারের মোল নাম্বার কি হবে তার তার ডাবল হবে ওকে দেখি একটু
আকিলা এটা বুঝেন মোল নাম্বার অফ 2 দিয়ে কেন মাল্টিপ্লাই করেছি এখন হয়েছে কিভাবে হলো ভেরি গুড সো মাস অফ কপার কত 63.5 multiplied by what 0.0886 equals to কত আসে 5.6261 তো 5.63 লিখি তাই না এবার পার্সেন্টেজ অফ কপার কি হবে 5.63 ডিভাইডেড বাই what হ্যাঁ 0.8 কেন 8 multiplied by equals to কত 70.3% প্লিজ এর একটু কপি করো সেটা এই ডান ইজ ইট ডান ইরেজ করব এরপর দেখেন স্যার মেজারিং অ্যামাউন্ট অফ ক্লোরিন ইন ব্লিচ স্যার ব্লিচ ইজ অলসো অ্যান অক্সিডাইজিং এজেন্ট ব্লিচ কি ব্লিচ ইজ অলসো অ্যান অক্সিডাইজিং এজেন্ট ব্লিচও তো অক্সিডাইজিং এজেন্ট রাইট সো আমরা ব্লিচের অ্যামাউন্টও বের করতে পারবো কি দিয়ে পটাশিয়াম আয়োডাইড দিয়ে সেখানে কি বলেছে দেখেন 2 গ্রাম bleach is treated with 100 cm cube of an acidic solution of Ki, converting I minus ions to iodine I2 by reducing all the bleach 10 cm cube of this solution requires 13.40 cm cube of 0.20 mole per dm cube sodium thiosulfate solution to reduce all iodine back to I minus ion তাহলে স্যার এখানে আমাদের একটা ডায়াগ্রাম হবে স্যার এই ডায়াগ্রামটা একটু ড্র করবেন
কি? Oh my God. Life is beautiful. মানে বুঝো, এই রিফ্লেক্স, এই সিগন্যালস গুলো ব্রেইনে যায়, যাওয়ার পর একটা রিফ্লেক্স ক্রিয়েট হয়। এভাবেই তো আমাদের মুভমেন্ট সবকিছু, রাইট? কি অদ্রিকা? ওর ব্রেইনটা হচ্ছে মেজের মতো, ইনফরমেশন যায় না, হারিয়ে যায়। হ্যাঁ, প্রপারলি রিচ করতে পারে না। কি নওশিন, আপনার নোটস নেই, আপনি এটা রিয়েলাইজ করতে এত টাইম লাগলো? এই যে এতক্ষণে ওর বুঝতে আরো বেশি দেয়। ইটস ওকে। Fuad Islam, as long as you are not coming to the class. স্যার, এরপর এখান থেকে কি করবেন? 10 cm cube solution নিব, রাইট? 10 cm cube solution কি দিয়ে নেবেন? Pipette এ নেবেন। Okay, fine. Now we will draw a pipette. Right combination, and it's interesting to see how they will go about without Leighton Gauss, who's been an integral part in their batting. But
normally been at the top of the order. Let's hope that that injury doesn't last too long, because we want to get another look at Lytton Das. He is a wonderful player, as is this man. 125 strike rate, and one of the best there is in the world at T20 cricket. Britton Joy. Sir, is it done? Bowls it. এখানে স্যার এই ভলিউমেট্রিক ফ্লাস্কে কি আছে? এই যে ভলিউমেট্রিক ফ্লাস্ক, এই যে দেখেন 100 cm কিউব অ্যাসিডিফাইড, cm cube acidified KI solution. Hundred cm cube acidified KI solution. Is it done? Adrika, এটা হয়েছে? এটা একটু ক্লিয়ার করি, হ্যাঁ? এরপর দেখেন নোট, KI solution has to be taken in excess. KI solution কি কি নেবেন? Excess, so that all oxidizing agent will be used up and the amount of produced iodine will depend on amount of oxidizing agent. The produced iodine I2 can combine with I minus ions to form I3 minus ion. I2 aqueous is brown, but I3 minus aqueous is dark brown. The addition of sodium thiosulfate solution from burette to conical flask turns the solution pale brown or straw. When the solution is pale yellow near the end point, few drops of starch indicator is added, which makes the solution blue-black because I2 forms a complex with starch. If the starch is added initially, I2 is কি হবে এটা? Adsorbed. একটু ঠিক করে নেন। I2 is adsorbed. ADSORBED. I2 is adsorbed strongly onto starch. Accurate amount of I2 cannot be determined. And further addition of sodium thiosulfate solution uses up all iodine I2. The solution turns colorless from blue-black. This is the end point of titration. Is it clear? এটাকে কি বলছি? End point of titration. Erase করব? End point of titration. Okay. Sir, এবার একটু দেখেন, এই যে এটা এখান থেকে ক্লিয়ার করি, হ্যাঁ? এরপর reaction between bleach and KI. Bleach ClO minus. এখানে ক্লোরিন ইলেকট্রন গেইন করবে, বাট ক্লোরিন ইলেকট্রন গেইন তখনই করবে যদি আমরা কাকে রিমুভ করি? অক্সিজেনকে। অক্সিজেনকে রিমুভ করার জন্য কি অ্যাড করছেন? H+. তো H+ অ্যাড করলে Cl মাইনাস হলো। অক্সিডেশন হাফ ইকুয়েশন 2I মাইনাস, এই যে এটা ইলেকট্রন লুজ করে I2, তাহলে ইকুয়েশন এই যে এটা। সো হোয়াট ইজ দ্য মোল রেশিও অফ ClO মাইনাস এন্ড সোডিয়াম থায়োসালফেট বলেন স্যার? আয়োডিন 1 হলে সোডিয়াম থায়োসালফেট কত? 2. I repeat, if the iodine, mole number of iodine 1, sodium thiosulfate কত? 2.
and if iodine is 1, chlorate কত 1. So chlorate আর iodine এর মোল রেশিও কি 1:1, আর iodine আর সোডিয়াম থায়োসালফেটের মোল রেশিও কি 1:2. তাহলে এখানে সোডিয়াম থায়োসালফেট আর ক্লোরেট এদের মোল রেশিও কত লিখবো, কত 1:2. Is it clear? 1:2. এটা একটু কপি করে নেন। এরপর নাম্বার 7, নাম্বার 7 এ ক্যালকুলেশন পারবেন? ক্যালকুলেট দ্য পার্সেন্টেজ অ্যামাউন্ট অফ ক্লোরিন ইন ব্লিচ। পারবেন? এটা তো হোমওয়ার্ক দেইনি। হোমওয়ার্ক দিয়েছিলাম? পেজ নাম্বার 6 পর্যন্ত দিয়েছিলাম। ওকে, পেজ নাম্বার 7 এই ক্যালকুলেশনটা এখন করবেন। পেজ নাম্বার 7 অলরেডি করেছ, আমাকে অ্যানসার বলো, আমি বলে দিই। হ্যাঁ হয়েছে, ভেরি গুড। কত? ভেরি গুড, হয়েছে। এটা আরেকবার একটু করেন। আরেকবার বলছি স্যার, এক্সামে এই ইনফরমেশনস গুলো থাকবে না। হ্যাঁ, কোন ইনফরমেশন? এই যে এগুলো কিচ্ছু থাকবে না, সব আপনাকে নিজেই লিখতে হবে। সো পেজ নাম্বার 7 এটা একটু করবেন। মোল নাম্বার অফ সোডিয়াম থায়োসালফেট। স্যার সোডিয়াম থায়োসালফেটের কনসেন্ট্রেশন কত? 0.20। আর ভলিউম কত? 13.40 ডিভাইড বাই কি 1000 ইকুয়ালস টু কত আসে? 2.68 ইনটু 10 to the power -3 mole. So mole number of iodine কি হবে? 2.68 into 10 to the power -3 divided by কত 2 equals to কত আসে 1.34 into 10 to the power -3 mole. এটা আয়োডিনের মোল নাম্বার, আর আয়োডিনের মোল নাম্বার যা হবে এটার মোল নাম্বার কি 1.34 into 10 to the power -3 mole. এবার মোল নাম্বার অফ ClO মাইনাস কি আসে? কি? এটা তো 100 এরটা, 100 এ কি হবে? mass of chlorine কি হবে? 1.34 10 to the power -2 into 35.5 equals to কত আসে? 0.476 gram. 0.476 gram. Is it clear? So percentage of chlorine কি হবে? 0.476 divided by কত? Divided by 2 into 100. এটা পরেরটাই করছি জি, আগে দেখেন একটু। সেটা এরেজ করব। Is it done? এটা এরেজ করব। Then percentage by mass of chlorine 0.476 divided by কত 2 into 100% equals to কত আসে 23.8%. Okay, so calculating concentration of oxidizing agent এটা পারবেন? এটা করেছেন? এখন করেন, এখন করেন। পেজ নাম্বার 7 এর এই কোশ্চেন এখন করেন। করছি মিন টাইটার 12.50
So sodium thiosulfate mole number কি হবে 0.1 multiplied by 12.50 divided by 1000 এই যে এটা একটু ক্লিয়ার করি এই যে দেখেন দেখেন এই মোল নাম্বার অফ সোডিয়াম থায়োসালফেট কত বলেন কনসেন্ট্রেশন কত বলেন তো কনসেন্ট্রেশন 0.10 এটাই না আর ভলিউম কত 12.50 ডিভাইড বাই কত এটা ইকুয়ালস টু কত আসে 1.25 into 10 to the power minus 3 mole. So mole number of iodine কি হবে half 6.25 into 10 to the power minus 4 mole. So mole number of ClO minus ion in 25 cm cube. কত হবে সেম হবে তো So mole number of ClO minus ion into 50 cm cube volumetric flask কত হবে কি 6.25 into 10 to the power minus 4 multiplied by 250 divided by 25 equals to কত আসে 6.25 into তো মোল নাম্বার অফ ক্লোরেট আয়ন ইন 10 cm কিউব অরিজিনাল স্যাম্পল কত মোল নাম্বার বলেছে ইনটু 10 কেন করব এই আমাকে যে অরিজিনাল ব্লিচ দেয়া হয়েছিল 10 cm কিউব ওটাতে আমি 240 ওয়াটার অ্যাড করে 250 করেছি তো মোল নাম্বার কি ভেরি গুড এই তুমি দাঁড়াও একটু দাঁড়াও দাঁড়াও কোয়েশ্চেন বুঝো আমি তোমাকে 10 cm কিউবের একটা সলিউশন দিয়েছি এখানে 5 গ্রাম সুগার আছে 10 cm কিউব সলিউশন দিয়েছি এখানে সুগার কত 5 গ্রাম এটা আপনি নিয়ে আপনি এটাতে 240 ওয়াটার অ্যাড করে 250 করে ফেলেছেন ভলিউম তা আপনার কাছে যে সলিউশন তার ভলিউম কত 250 এখানে কত গ্রাম সুগার আছে বুঝেন এবার মোল নম্বরে আসি আমি আপনাকে 10 cm কিউব সলিউশন দিয়েছি যেটাতে 5 মোল সুগার আছে আপনি ওটাতে ওয়াটার অ্যাড করে 250 করেছেন কত ওয়াটার অ্যাড করেছেন 240 ওয়াটার অ্যাড করেছেন তা আগে ছিল 10 240 ওয়াটার অ্যাড করে 250 250 যখন হলো তখন কি সুগার কি 5 মোলস তার মানে অরিজিনাল যেটা ছিল অরিজিনালের মোল নাম্বার আর 250 ভলিউমেট্রিক ফ্লাস্কের মোল নাম্বার কি সেম হবে আমাকে তো কনসেন্ট্রেশন বের করতে বলেনি যে আমি মাল্টিপ্লাই করব কিছু করব ইজ দ্যাট ক্লিয়ার তো 10 cm কিউব অরিজিনাল ব্লিচের মোল নাম্বার জানি সেখান থেকে কনসেন্ট্রেশন বের করতে পারবো কি পারবো পারবো ইরেজ করব সিট ডাউন সিট ডাউন সিট ডাউন ইরেজ করব এরপর কনসেন্ট্রেশন বের করতে বলেছে কি কনসেন্ট্রেশন কনসেন্ট্রেশন কিভাবে বের হবে 6.25 into 10 to the power minus 3 divided by কত 10 divided by কি 1000 equals to কত আসে
0.625 mole per dm cube. Does it make sense? 0.625 mole per dm cube. এরপরে এটা করেন, এরপরে নেক্সট কোয়েশ্চেন করেন যেটা। এই তুমি 0.25 কিভাবে পাচ্ছিলা? জি, এরপর এই কোয়েশ্চেন করবেন, এটা আমি বলে দিই, দেখেন এই যে 20 cm cube of domestic bleach is diluted with water. 20 cm cube domestic bleach কে কি করেছি? ডাইলিউট করেছি with what? Water and made up to 250 cm cube. কেন ডাইলিউট করছি? বিকজ কনসেন্ট্রেটেড থাকলে কি হবে? টাইট্রেশন করতে কি অনেক বেশি সোডিয়াম থায়োসালফেট লাগবে, যাতে একটা রিজনেবল ভলিউম লাগে। অনেক বেশি মানে কি শুনে একটু স্যার, বিউরেটের ম্যাক্সিমাম, আচ্ছা বিউরেটের টাইট্রেশন করতে গেলে আনসার্টিনিটি কয়বার হয়? দুইবার, একটা ইনিশিয়ালের জন্য আরেকটা কি ফাইনালের জন্য। স্যার একটা বিউরেটের ক্যাপাসিটি কত? 50, 0 থেকে 50, এই তো। তো আপনি একটা টাইট্রেশন করলেন, সে ফর এন এক্সাম্পল বিউরেটের রিডিং আসছে 40 cm কিউব, 40 cm কিউব। তো ইনিশিয়ালি আপনি 0 তে টাইট্রেশন স্টার্ট করলেন, টাইট্রেশন যখন কমপ্লিট হলো বিউরেটের লেভেল কোথায়? 40 cm কিউবে। তার মানে আপনি রিডিং কয়বার নিলেন? দুইবার, 0 তে একবার, 40 তে একবার। নাও জাস্ট ইমাজিন একটা টাইট্রেশন করতে 70 cm কিউব সলিউশন লাগবে। আপনি বিউরেট 0 তে নিয়েছেন, টাইট্রেশন করতে করতে বিউরেট 50 তে যখন আসলো আপনি স্টপ করে দিলেন। বিউরেটে এখন লিকুইড নেই তো, আছে? আবার এটাতে লিকুইড দিলেন, সলিউশন দিলেন, দিয়ে আবার 0 থেকে স্টার্ট করে আবার টাইট্রেশন যখন করলেন 20 তে কালার চেঞ্জ হয়ে গেল। তার মানে লাস্ট টাইম বিউরেটে কত সলিউশন ছিল? 50। পরে আবার বিউরেটে সলিউশন দিয়ে টাইট্রেশন করেছেন, এখন কত? 20। তার মানে বিউরেট কি রিফিল করে টেস্ট টাইট্রেশন করতে হলো। তো আপনি এই টাইট্রেশনে যে 70 cm কিউব ভলিউম পেয়েছেন, আনসার্টিনিটি কয়বার? 4 টাইমস। 0 তে একবার, 50 তে একবার, আবার 0 তে একবার, 20 তে একবার। এই জন্য স্যার বিউরেটের আনসার্টিনিটি কি বেশি হয়ে যাচ্ছে? তো বিউরেটের আনসার্টিনিটি, বিউরেটের জন্য রিজনেবল ভলিউম কত? ম্যাক্সিমাম, ম্যাক্সিমাম রিজনেবল ভলিউম 50। 50 চেয়ে এক্সিট করলে তখন বিউরেটকে আবার রিফিল করলে আনসার্টিনিটি বাড়বে, রাইট? আর বিউরেটের ভলিউম যত বেশি হয় পার্সেন্টেজ আনসার্টিনিটি কি তত তত কম হয়, মনে আছে? হ্যাঁ, বিউরেটের ভলিউম অফ সলিউশন যত বেশি হবে আনসার্টিনিটি কি তত কম। তো এই জন্য ব্লিচকে ডাইলিউট করে দিয়েছে, যাতে বিউরেট থেকে সোডিয়াম থায়োসালফেট কি একটা রিজনেবল ভলিউম অ্যাড করলেই হয়। রিজনেবল মানে অনেক কমও না, আবার কি অনেক বেশিও না। হ্যাঁ, 25 cm cube of diluted bleach is mixed with 20 cm cube of 2 molar sulfuric acid and 1.5 gram solid potassium iodide. This mixture is titrated against 0.10 mole per dm cube sodium thiosulfate solution, and mean titer is found to be 24.15 cm cube. Why does the bleach have to be diluted? Bleach ke keno dilute korte hobe? Likheen answer likhen. To get the reasonable volume of titer, comma, to get the reasonable volume of titer, comma, in A2S2O3 solution. To get the to get a reasonable volume of titer in Na2S2O3 solution. দেখেন লিখেছি, full stop. If the bleach is not diluted, if the bleach is not diluted, comma, more volume of sodium thiosulfate solution will be required. If the bleach is not diluted, comma, more volume of sodium thiosulfate solution will be required. Or if the bleach is not diluted, comma, more volume of sodium thiosulfate solution will be required. Or we have to use concentrated sodium thiosulfate solution, or we have to use concentrated Na2S2O3 solution, or we have to use concentrated Na2S2O3 solution.
to get a reasonable volume, which gives an inaccurate result. Listen, if the bleach is not diluted, comma, we have to use concentrate, we have to, if the bleach is not diluted, more volume of sodium thiosulfate will be required, or we have to use concentrated sodium thiosulfate solution to get a reasonable volume which gives an inaccurate result. So what would you do to get a reliable titration? So আমরা কি 20 cm cube domestic bleach নিয়ে একবারই titration করে ফেলতে পারতাম না? বাট তা তো করিনি, কেন? রিপিট কিভাবে করব? টাইট্রেশন রিপিট না করলে রিলায়েবল হবে? আমি আপনাকে 20 cm কিউব ডোমেস্টিক ব্লিচ নিয়ে বললাম আইডেন্টিফাই করেন এর কনসেন্ট্রেশন কত। আপনি একবারে টাইট্রেশন করে কমপ্লিট করে ফেললেন। আমি বললাম যে স্যার টাইট্রেশন রিপিট করেছেন? আপনি বলছেন না স্যার রিপিট তো করিনি। তাহলে কি করব? আপনি বলছেন স্যার আবার একটু ডোমেস্টিক ব্লিচ দেন। এটা তো দিব না। তার মানে ওয়াটার দিয়ে ডাইলিউট কেন করি এটা বুঝছেন? ওয়াটার দিয়ে ডাইলিউট করে দুটো রিজন, একে যাতে রিজনেবল একটা ভলিউম আসে, আবার আরেকটা অ্যাডভান্টেজ কি? Exactly, repeat করা যায়. So why, what would you do to get a reliable titration? Look at answer. Separate the supplied solution. Separate the supplied solution. Separate the supplied solution into several portions. Separate the supplied solution into several portions and carry out titration for each portion. Separate the supplied solution into several portions and carry out titration for each portion. Full stop. Number 2. Repeat the titration with each portion. Repeat the titration with each portion for concordant results. Repeat the titration for each portion for concordant results. Repeat the titration with each portion for concordant results. Listen, repeat the titration for each portion with each portion for concordant results. Number 3, take average from concordant results. Number 3, listen, take average from concordant results. Take average from concordant results. এবার এখান থেকে number C. Why do we have to use excess sulfuric acid and excess Ki? কেন? কি কাকে ইউজ আপ করতে চাই? মানে ব্লিচকেই তো অক্সিডাইজ, মানে ব্লিচ অক্সিডাইজিং এজেন্ট না? এই যে ব্লিচ, ডোমেস্টিক ব্লিচ, যাতে ব্লিচ কি হতে পারে? ইউজড আপ হতে পারে। লিখেন নাম্বার সি, লিখেন so that all bleach will be used up. So that all bleach will be used up. So that all bleach will be used up. এটা হয়েছে so that all bleach will be used up. Number C, is it clear? Number C, okay. Number D, এটা হোমওয়ার্ক থাকবে, বলে দে একটু। নাম্বার ডি এর পর নাম্বার ই, এটা হোমওয়ার্ক থাকবে। এর সাথে হোমওয়ার্ক থাকবে পেজ নাম্বার 8, 9, 10। 8 থেকে তো করেই দিলাম, 8 থেকে শুধু কোনটা করে দেইনি? ডি করে দেইনি। সো 8, পেজ নাম্বার 8 থেকে কোয়েশ্চেন নাম্বার ডি, আর পেজ নাম্বার 9 এন্ড 10 এগুলো কি থাকবে? হোমওয়ার্ক থাকবে। সো হোপফুলি নেক্সট ক্লাসে আমরা এই টাইট্রেশনের নোটটা কমপ্লিট করে ফেলবো। ইজ ইট ক্লিয়ার? ওকে, দ্যাটস নেক্সট ক্লাস অন মানডে। আল্লাহ হাফেজ। এই ফ্রাইডেতে টেস্ট হবে। এই ফ্রাইডে টেস্টের টপিক ইউনিট 4 প্রি মার্ক। এই ফ্রাইডে টেস্টের টপিক কি?